Welcome back to this class of business economics. Naresh, Nani, yes sir, very good, thank you. So total cost, to draw the total cost line, to draw the total cost curve, what you have to do is, first you have to draw total fixed cost line that is parallel to x-axis. You can see it is parallel to x-axis. And the total variable cost curve, you have to start from 0.0. And the total cost, it will be from total fixed cost line you have to draw. It will be parallel from this point to total variable cost. You can see this is parallel to this line. So like this you have to draw. In the short run, this curve will appear like this. Yes, did you understand? Then coming to average fixed cost. See all cost curves will be normally in the U shape, you see. All cost curves, why it happens means initially they will decline, they will decrease normally, and up to a certain level they will decrease. After that again they start to increase. అన్ని వ్యయ రేఖలు కూడా యూ షేప్ లో ఉంటాయండి, దాదాపుగా గుర్తుపెట్టుకోండి. టోటల్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ మనం చూసామా, అది ఎక్స్ అక్షానికి సమాంతరంగా ఉన్నది. ఇంకా టోటల్ వేరియబుల్ కాస్ట్ మీకు ఇంతకు ముందు చూపించాను, ఇలా ఉంటుంది. టోటల్ కాస్ట్ కూడా ఇలా ఉంటుంది, కానీ ఇక నుంచి వచ్చేవన్నీ కూడా దాదాపుగా యూ షేప్ లోనే ఉంటాయి. కొంత భాగం వరకు తగ్గుతాయి, మళ్ళా కొద్ది స్థాయి తర్వాత పెరుగుతాయి. ఖర్చులు అన్నీ కూడా పెరుగుతూ ఉంటాయి. ఎందుకు అంటే ఒక స్థాయి వరకు మనం ఖర్చులను తగ్గించుకోవచ్చు అండి. ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ స్థిరంగా ఉంటుంది. మీకు ఇంతకు ముందు ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ స్థిర వ్యయం గురించి చెప్పినప్పుడు చెప్పాను. ఒక స్థాయి వరకు మనకు స్థిర వ్యయము స్థిరంగానే ఉంటుంది, మారదు. కానీ ఒక స్థాయి దాటిన తర్వాత మళ్ళా మనం ఉత్పత్తిని భారీ స్థాయిలో పెంచదలుచుకుంటే ఎక్కువ యంత్ర సామాగ్రిని మళ్ళా కొనవలసి వస్తుంది, భవనాలను మళ్ళా కొనవలసి వస్తుంది, ఫర్నిచర్ సమకూర్చుకోవాల్సి వస్తుంది. ఆ స్థాయి నుంచి మనం ఖర్చులు పెరగటాన్ని గమనిస్తాం. కాబట్టి అన్ని ఖర్చులు కూడా యూ షేప్ లోనే ఉంటాయి. కొంచెం ఇక్కడ మనం ఇక్కడ దాకానే గీసుకున్నాం కాబట్టి ఇట్లా ఉన్నది. ఇది కంటిన్యూ చేస్తే ఖచ్చితంగా యూ షేప్కి వెళ్ళిపోతుంది. మళ్ళీ ఒక స్థాయి వరకు తగ్గుతాయి, ఆ స్థాయి తర్వాత తిరిగి పెరగడాన్ని మనం గమనించవచ్చు. అలానే ఇక్కడ చూడండి, ఇది స్వల్ప కాలంలో సగటు స్థిర వ్యయ రేఖ. సగటు స్థిర వ్యయ రేఖ చూడండి, మీరు సగటు ఎట్లొస్తుందండి? సగటు అనేది, యావరేజ్ అనేది ఎలా వస్తుంది? మొత్తం వ్యయము, ఉదాహరణకు మొత్తం వ్యయము 100 రూపాయలు అయిందండి. 10 యూనిట్లు ఉత్పత్తి చేశాం అనుకోండి, 100/10 వేస్తే మీకు ఒక నెంబర్ వస్తుందండి. అది ఎంత? 10. అదే 100 రూపాయలే ఉన్నది వ్యయము, మనం ఉత్పత్తి ఎంత చేశామండి? 20. ఉత్పత్తిని పెంచాము. మీకు స్థిర వ్యయం మారదు కదా, ఉత్పత్తి ఎంత మారినా స్థిర వ్యయం మారదు. స్థిర వ్యయము 100 రూపాయలు ఉన్నది, ఇప్పుడు అదే 100 రూపాయలు ఉన్నది, కానీ యూనిట్ల ఉత్పత్తిని మనం మార్చాం. 10 యూనిట్లు ఉన్నది 20 యూనిట్లు చేశాం. 100/20 అంటే ఎంత అయింది? 5 అయింది. ఇప్పుడు అదే ఇప్పుడు 100ని నేను అట్లానే ఉంచుతున్నాను. నెక్స్ట్ ఏం చేశాను? ఉత్పత్తిని 50 యూనిట్లకు పెంచాను. అంటే ఒక్కొక్క యూనిట్కి అయిన వ్యయం ఎంత అయిందండి? ఇప్పుడు 100/50 అంటే 2 అయింది. అంటే చూడండి, తగ్గుతూ ఉన్నది కదా. సగటు స్థిర వ్యయం అనేది తగ్గుతూ ఉంటుంది, ఒక స్థాయి వరకు తగ్గుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి తగ్గే స్థాయి వరకు మనం పటంలో చూపించడం అనేది జరుగుతుంది. యావరేజ్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్, see up to a certain level it will go on decreasing. See, suppose let us take for example, total cost is 100 rupees, total units produced is 10. Average will be total cost by total units produced, total output. 100/10 will give you 10 rupees. Similarly, total cost will be, total fixed cost will be 100 rupees, and the total units produced is 20 units. Let us take for example, 100/20 will give you 5 rupees. Now total fixed cost, it will not change, 100 rupees. Units output production is 50 units. Let us take for example, 100/50 is equal to 2 rupees. See, from 10 it has fallen down to 5, and from 5 it has fallen down to 2. So if you depict it in a diagram, it will appear like this, because it is constantly decreasing, constantly
declining. So that is why average fixed cost curve will be like this. Yes, did you understand? Yes, did you understand? Yes, sir. Okay, right. Thank you. Then coming to Gautam, yes. Right. Average variable cost curves. See, I mentioned, no, all curves will be in U shape. చూడండి ఇక్కడ మీరు గమనించవచ్చు, ఇది యూ షేప్ లో ఉంది. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు చూడండి యూ షేప్ లోనే ఉంటుంది. ఒక స్థాయి వరకు తగ్గుతుంది, తర్వాత మళ్ళా పెరుగుతుంది. ఒక స్థాయి దాటిన తర్వాత మళ్ళా పెరుగుతుంది. ఆల్ కర్వ్స్, కాస్ట్ కర్వ్స్ will be in U shape. You can see average variable cost up to a level it will decrease, then again it will start increasing from this level. Okay, if you depict it in a diagram, if you depict it, if you show, it will appear like this only. Okay, up to a level, up to a certain level, oka sthai varaku anni kharchulu kuda taggutu untayandi. Oka sthai datina tarvata kharchulanni peregadam modalaitundi. సగటు స్థిర వ్యయం కావచ్చు, సగటు చర వ్యయం కావచ్చు, మీరు ఏ వ్యయమన్నా తీసుకోండి, ఒక స్థాయి వరకే తగ్గుతాయి. తర్వాత ఈ స్థాయి దాటిన తర్వాత మళ్ళా పెరగడం అనేది మొదలవుతుంది. అట్లానే మొత్తము సగటు మొత్తం వ్యయరేఖ, సగటు మొత్తం వ్యయరేఖ అంటే చూడండి, ఇంతకుముందు ఏఎఫ్సి ఇది ఈ లైన్ చూపిస్తాము, మళ్ళా ఏబిసి సగటు చర వ్యయ రేఖ చూపిస్తాము, మళ్ళా రెండిటి పైన మళ్ళీ యూ షేప్ లో. మీకు మళ్ళా చెప్తున్నాను, అన్ని వ్యయ రేఖలు కూడా యూ షేప్ లోనే ఉంటాయి. యావరేజ్ వేరియబుల్ కాస్ట్ చూపిస్తామండి, యావరేజ్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ చూపిస్తాము, దానిపైన యావరేజ్ కాస్ట్ కర్వ్ చూపిస్తాము, సగటు వ్యయరేఖ చూపిస్తాము, సగటు స్థిర వ్యయరేఖ, సగటు చర వ్యయరేఖ, తర్వాత యావరేజ్ టోటల్ కాస్ట్ కర్వ్. ఇది ఏటీసీ అనండి, యావరేజ్ మొత్తం సగటు వ్యయరేఖ. ఇవి మూడు కూడా ఒకటే ఒక డయాగ్రామ్ లో మనం చూపించచ్చండి. ఇవి అన్ని కర్వులు చూడండి యూ షేప్ లోకే వెళ్తూ ఉంటాయి. ఇది ఇంకా పెంచితే యూ షేపే, ఇది ఇంకా మనం ఇటువైపు కూడా గీస్తే యూ షేప్ అవుతుంది, ఇది కూడా యూ షేపే. మీరు ఎగ్జాక్ట్లీ ఒక గ్రాఫ్ తీసుకొని గీస్తే, కొన్ని యూనిట్లకు మనం ప్రొడక్షన్ గీసినట్లయితే ఖచ్చితంగా అది అన్ని కూడా యూ షేప్ లోనే ఉంటాయండి. అది గమనించుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్నది. మళ్ళా చెప్తున్నాను, సి ఆల్ కాస్ట్ కర్వ్స్ విల్ బి ఇన్ యూ షేప్. సి ఫర్ drawing this diagram, that is average total cost diagram, you first draw AFC, average fixed cost diagram, then average variable cost diagram on the same graph you draw, and again above these two you draw AC, so average total cost curve. These if you plot in a single diagram, they will appear like this only. See, just like in the first three diagrams you can see, that is total fixed cost, total variable cost, and total cost means total fixed cost you have drawn, total variable cost you have drawn, and again total cost means including these two only you have drawn total cost. Similarly, when coming to average fixed cost, average variable cost, and average total cost, you have to draw average fixed cost curve, and then average variable cost, and then average total cost. All these three you have to draw, just like you have drawn in the first three cases, that is fixed cost, total fixed cost, total variable cost, and average total cost. Okay, so coming to marginal cost. Yes, what is marginal cost? ఉపాంత వ్యయము అంటే ఏంటి? ఉపాంత వ్యయము అంటే ఏంటి? Several times I mentioned what? Additional, sir. Very good. Additional cost obtained by producing additional unit. Very good, Gautam. For producing additional unit of output, whatever cost that is required, that additional cost is known as marginal cost. This is also known as another term. What is that? In the previous class I mentioned it. In different kinds of costs it came.
What is it? Marginal cost is also known as what is it? Another term. What is it? Yes. Yes, I want the term. Another term. Immediately. Navya. Short run marginal cost. No. Marginal cost is also Additional cost. another term. Intermediate cost, sir. Huh? Sumati. Very good. Not yes, you repeat. Intermediate cost. Not international. That is not national or international. Incremental. Incremental. Yes, sir. Incremental. Okay, incremental cost. Incremental cost means additional cost that is required for additional unit of production. Okay. Okay, now you see incremental cost also just like variable cost. See, there is no difference between variable cost and marginal cost in case of this curve is concerned. Not variable cost, you see it. See, AVC, average variable cost is there, no? Just like that, incremental cost or marginal cost curve will be similar to this one. You can see. You can see both are same when coming to this drawing of this diagram. So initially they will decline, they will decrease. Then afterwards again they start raising. Marginal cost also like that, or average variable cost also like that. Okay. Now coming to next one. You have to define and you have to draw diagram. That's all. So these 7 costs you are going to find in short run. I am repeating, short run means that term in which, during which all factors of production cannot be changed. At least one factor of production remains constant, remains fixed. That period is known as short run. Okay. Did you understand? Yes. Are there any doubts or did you understand? These curves are about cost concepts. If there is any doubt, you can ask me again. Yes, Gautam. In the initial classes, you are absent. In the initial 2-3 classes, you are absent. Yes, sir. My health is not well, sir. Now, are you okay? Yes, sir. I'm fine, sir. Okay, Balaji, you just made a phone call. Sir. You just made a phone call. To the group I sent a message about the class. నాకు మెసేజ్ రాలేదు సార్, అందుకనే మీకు డైరెక్ట్ కాల్ చేశాను నేను. Why message did not come to you? For all message came or not? Not came sir, only Divya ma'am, Anuradha ma'am. పట్టేద్దాం సార్. ఒకసారి రాలేదు సార్, ఇందాక దివ్య మేడం లింక్ కూడా రాలేదు సార్ గ్రూప్ లో. No, my message. మార్నింగ్ లో పెట్టారు సార్ మీరు క్లాస్. Okay. We are running out of time. In the next class, we will learn about long run cost curves. What is long run and what are the various cost curves that are there in a long run. Okay. So thank you very much, dear students. I hope you understood well. Okay. Shall I end? Thank you, sir. Thank you. Sir, class అయిపోయిందా? సార్ Time is over. I am running out of time. ఓకే సార్, నాకు లింక్ పంపించండి సార్ మన యూట్యూబ్ ది, నేను చూస్తాను. Thank you very much. I will share the link.